Perusahaan sosial itu adalah satu entiti yang tidak menolak soal perniagaan. Maka dalam tafsiran kita as social enterprise, you have to be a for-profit organisation. That means you have to have a going concern. You have to be a business, because we still believe that only through businesses are you incentivized enough to create a going operation. Tetapi kita nak pastikan bahawa ia bukan hanya soal perniagaan. Ia bukan hanya soal your EBITDA and also your shareholder value. But what is it that businesses are leaving behind for the community? And what are the businesses doing for the community in order to make it more sustainable, in order to address inequality, and in order to do good? Itulah kenapa perusahaan sosial ini menjadi satu entiti yang penting untuk kita bangunkan. Dan saya melihat bahawa perusahaan sosial ini ada peranan yang penting bukan hanya dari segi inovasi bagi menyelesaikan masalah setempat, tetapi perusahaan sosial is a new model for businesses to contribute to the economy. Tirak dikenali sebagai salah satu pusat kecemerlangan pendidikan di Universiti Malaya pada 2015 dan 2019 Tirak dikenali sebagai Higher Institution Center of Excellence di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Di pusat kecemerlangan Tirak ni di Universiti Malaya, kami membuat pengkhususan dalam bidang penyelidikan penyakit-penyakit tropika, khasnya atau khususnya penyakit yang dibawaan vektor seperti nyamuk, sengkenet dan sebagainya. Kami di Tirak juga membuat berbagai pendidikan yang lain, contohnya seperti pembangunan diagnostik, kajian makmal, pembangunan teknologi surveillance untuk mengesan jangkitan
jangkitan yang akan muncul di Malaysia. Dan yang pentingnya kita juga membangunkan satu bidang yang belum lagi ada di Malaysia, iaitu bidang pembangunan vaksin. Ya. Jadi TIRAG telah mencuba dalam bidang pembangunan vaksin ini sejak daripada 2011 lagi. Ya. Ia bermula dengan lawatan wakil-wakil daripada Universiti Melaya termasuk TIRAG ke University of Texas Medical Center di Houston dalam 2012. Ya. Dalam lawatan itu kami juga telah membentangkan cadangan atau projek cadangan rasmi daripada Baylor College of Medicine dan Sabin Institute, yang mana mereka telah datang ke Malaysia dan juga berjumpa dengan pengurusan tertinggi Universiti Melaya. Selepas daripada itu, dalam 2013, TIRAG juga telah mengadakan perbincangan dengan berbagai wakil daripada industri. Dalam cadangan kita ingin membangunkan industri vaksin di Malaysia. Kita telah berjumpa hampir semua mereka yang terlibat dalam industri pembangunan farmaseutical di Malaysia. Tetapi kebanyakan mereka itu masa itu tidak ada lagi cadangan untuk membangunkan vaksin. Ya. Jadi 2013 kami juga telah membuat satu perincian bagaimana pembangunan vaksin negara boleh dilakukan. Ya. And dalam 2000 kita juga telah membincangkan dengan beberapa pemain industri antarabangsa yang mempunyai projek untuk membangunkan vaksin di Asia Tenggara. Ya. Kerana kita juga selain daripada pembangunan vaksin untuk Malaysia, kita memikirkan Malaysia adalah sebuah negara yang kecil yang mana kita tidak mempunyai penduduk yang tinggi. Jadi industri vaksin untuk Malaysia saja mungkin tidak sesuai untuk Malaysia. Jadi kita ingin membangunkan industri vaksin juga untuk rantau Asia Tenggara. Dalam 2013 kita telah membincangkan dengan Education Malaysia kerana pembangunan vaksin ini, kalau kita ingin membangunkan industri vaksin, kita juga memerlukan tenaga mahir, tenaga kepakaran dalam bidang vaksin. Jadi kita di Universiti Melaya mencadangkan untuk menerajui bidang yang mana membolehkan ramai graduate ataupun graduan yang boleh kita keluarkan daripada institusi-institusi pengajian awam lain di Malaysia selain daripada Universiti Melaya yang boleh menerajui bidang vaksin yang masa akan datang. Ya. Kita juga telah pada masa itu berbincang dengan apa yang dipanggil Biotech Corp pada masa itu untuk tujuan yang sama, membangunkan industri dan membangunkan tenaga pakar di dalam bidang pembangunan vaksin. Akhirnya kita telah berjaya menandatangani perjanjian dengan Baylor College of Medicine dalam 2013 yang mana Universiti Melaya telah memberikan peruntukan untuk kita melatih peserta daripada Malaysia dalam bidang vaksin di Baylor College of Medicine itu sendiri. Ya, kita telah berjaya menghantar beberapa kaki tangan daripada Universiti Melaya, kaki tangan pengajar, dan kita juga menghantar kitanya postdoctoral fellow, dan juga kita telah menghantarkan pelajar PhD kita ke Baylor Universiti Melaya untuk mempelajari teknik-teknik cara-cara pembuatan vaksin yang memenuhi piawai yang telah ditetapkan oleh badan-badan regulatory antarabangsa. Ya. Selepas daripada itu dan 2018 untuk ini kami di TIRAG juga telah mengadakan perbincangan dengan lebih ramai lagi pemain industri, wakil-wakil dari industri, wakil-wakil daripada kerajaan untuk membincangkan bagaimana untuk kita membangunkan vaksin, industri vaksin ini dengan secara yang lebih serius. Ya. Jadi Universiti Melaya telah mengadakan satu forum yang mana kita telah menjemputkan semua mereka itu datang membincangkan. Pada masa itu adalah 2018 dan 2019, pada 2019 kita telah berjaya membentuk satu pasukan untuk mengadakan satu kertas kerja yang untuk dibentangkan pada kerajaan untuk bagaimana kita menerajui bidang pembangunan vaksin ini secara yang lebih serius. Tapi sebagaimana kita tahu, sebelum sempat lagi kita membangunkan
roadmap untuk pembangunan vaksin kita, dunia telah dilanda oleh pandemik COVID-19 ya. Pandemik yang telah melanda Malaysia juga secara kuat ataupun yang telah cut 1, 2, 3 continue. Pandemik COVID-19 yang melanda secara global pada awal tahun 2020 telah memberi impak yang besar kepada Malaysia. Yang mana kita lihat kegagalan kita mewujudkan industri pembangunan vaksin yang asalnya daripada tirai ini, ingin mencadangkan agar pembangunan vaksin ini menjadi satu usaha sama dengan kerajaan dan juga penyelidik-penyelidik lain di negara kita, agar kita boleh membangunkan bukan saja membangunkan vaksin, tapi yang pentingnya adalah membangunkan industri vaksin itu sendiri di Malaysia, yang mana ianya akan memberikan peluang-peluang pekerjaan pada lebih ramai lagi penduduk Malaysia dalam bidang yang memerlukan kepakaran tinggi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi pengalaman dan pengetahuan semasa menjalani latihan pembangunan vaksin di Baylor College of Medicine, USA, dan kursus vaccinology di Institute Paris, Pasteur Paris. Jadi sebagai amnya, pembangunan vaksin sebenarnya adalah satu proses yang agak panjang, berkemungkinan selama 15 hingga 20 tahun dan melibatkan banyak sektor dan usaha untuk membolehkan pemasaran vaksin untuk kegunaan manusia. Secara ringkasnya, ia bermula daripada penyelidikan asas mengenai sebarang penyakit dan patogen yang perlu diketahui dahulu sebelum mereka bentuk calon vaksin. Kebiasaannya, reka bentuk ini terpulang kepada virus atau bakteria dan pengetahuan saintifik untuk mendorong sistem daya tahan badan kita untuk menghasilkan antibodi ke atas patogen yang disasarkan. Selepas mendapat calon daripada tahap makmal, ujian praklinikal perlu dijalankan untuk memastikan keselamatan penggunaan vaksin tersebut dan dos yang diperlukan ke atas model haiwan. Dan setelah mendapat data daripada ujian praklinikal yang mencukupi, kajian fasa 1 dalam manusia akan dijalankan untuk menentukan keselamatan calon vaksin dalam manusia. Dan kemudian diikuti dengan fasa 2 dan fasa 3 untuk mendapatkan lebih maklumat tentang keselamatan penggunaan vaksin dan keberkesanan vaksin tersebut. Keseluruhan proses pembangunan vaksin ini juga dikenali sebagai bidang vaccinology. Dan untuk menaikkan kapasiti dan pembangunan vaksin di negara ini, jurang utama yang dikenal pasti oleh TIRAC ialah dalam proses development atau pembangunan proses. Pembangunan proses ini untuk vaksin adalah penting kerana ia mengumpul maklumat dan rekaan daripada makmal dan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk pemindahan teknologi. Proses ini akan memastikan calon vaksin yang dihasilkan boleh memenuhi peraturan dan regulatory sebelum menghasilkan calon tersebut di bawah keadaan GMP, Good Manufacturing Practices, atau amalan penghilangan baik. Dan ini adalah bertujuan untuk menghasilkan grade vaksin yang sesuai untuk digunakan untuk percubaan klinikal. Jadi ketika latihan saya di Baylor, saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk mempelajari cara untuk mengambil kesemua maklumat saintifik dari makmal, proses pembangunan dan pemindahan teknologi serta kajian praklinikal untuk menghasilkan satu dokumen untuk penilaian oleh Badan Kawal Selia. Dan semua ini adalah penting untuk membawa calon vaksin kepada percubaan klinikal fasa 1 dalam manusia. Latihan dan pengetahuan kumpulan saintis bukan sahaja saya yang dapat bertuah untuk pergi latihan di Baylor College of Medicine. Kami juga telah membolehkan kumpulan kami untuk menyumbang kepada pembangunan vaksin di Malaysia melalui dana di bawah MOSTI. Beberapa projek kertas cadangan telah dimajukan kepada pihak MOSTI dan juga
pemberi dana, iaitu projek Marvel dan projek Park Paving. Di antaranya adalah bertujuan untuk melatih lebih banyak lagi saintis tempatan dalam bidang vaksinologi. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, masih banyak lagi yang perlu diusahakan untuk meningkatkan lagi kapasiti pembangunan vaksin di negara ini, dan terdapat lebih banyak lagi jurang pengetahuan dalam bidang vaksinologi. Tetapi dengan sokongan daripada pelbagai pihak, kami boleh meneruskan usaha yang telah dijalankan selama 9 tahun ini dan berterusan sehingga vaksin manusia tempatan dapat dihasilkan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Engku Ashila, seorang pelajar ijazah kedoktoran dalam bidang diplomasi sains vaksin di CITRAC. Berikut kita dapat lihat, ya, saya telah memamerkan satu gambaran secara keseluruhan kluster industri. Let me start again. Because I didn't bangunkan this one. This is bangun by J. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Engku Ashila, seorang pelajar ijazah kedoktoran dalam bidang diplomasi sains vaksin di CITRAC. Seperti yang dapat kita lihat, berikut adalah gambaran secara keseluruhan kluster industri vaksin di negara ini. Gambar rajah kluster ini membolehkan kita memahami ekosistem industri pembangunan serta pembuatan vaksin negara secara holistik. Bermula dari pemegang kepentingan iaitu stakeholders, industri sokongan seperti warna kuning itu, dan institusi-institusi tempatan serta antarabangsa yang terlibat. Seperti kita maklum, industri pembuatan vaksin di negara ini perlu mendapat perhatian secara menyeluruh di dalam sistem kesihatan negara supaya ianya dapat dibangunkan dengan jaya. Kita telah dengar tadi bahawa penyelidikan dan pembangunan vaksin adalah kompleks. Ianya memerlukan perbelanjaan yang tinggi serta terdapat banyak isu-isu keselamatan dan keberkesanan yang perlu ditangani. Tambahan pula, dari segi financial viability dan potential customer pula, bukanlah sesuatu yang dapat dikenal pasti secara jelas. Oleh itu, memandangkan terdapat cabaran dan kekangan yang bakal dihadapi oleh syarikat-syarikat dan agensi-agensi yang ingin melibatkan diri dalam industri pembuatan vaksin, polisi dan prosedur yang jelas dan telus perlu ada. Ini adalah satu faktor yang penting untuk merangsang penglibatan pihak swasta dan pelaburan. Industri ini juga memerlukan kepakaran dalam pelbagai bidang kepakaran yang perlu dibangunkan ataupun didapati secara transfer of technology. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua, nama saya Atika. Saya merupakan salah seorang daripada calon ijazah kedoktoran di Universiti Malaya. Saya berasa amat bertuah dan berbesar hati kerana telah diberi peluang untuk menjadi sebahagian daripada CITRAC untuk menerajui pembangunan vaksin tempatan pertama di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amzulfira binti Amran. Saya merupakan salah seorang daripada pelajar ijazah doktoran di bawah CITRAC UM yang diketuai oleh Prof. Razali. Sebagai seorang penyelidik, saya merasakan peluang ini adalah bukan peluang yang terbaik untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk jadikanlah pembangunan vaksin ini sebagai asas kepada pembangunan vaksin negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fafifah. Saya rasa sangat berbesar hati kerana dapat menjadi sebahagian daripada calon ijazah kedoktoran di Universiti Malaya di bawah pimpinan Prof. Razali. Saya berminat untuk melanjutkan pelajaran di CITRAC kerana saya percaya vaksin atau antivirus adalah antara strategi yang paling berkesan untuk mencegah penyakit-penyakit dan ini adalah satu peluang yang tidak dapat saya lepaskan. Hai semua, nama saya Amalia dan saya juga pelajar ijazah kedoktoran dalam bidang vaksin di CITRAC. Telah menjadi impian saya untuk membantu orang-orang yang memerlukan menerusi pengajian vaksin dan saya amat gembira mendapat peluang untuk mencuburi bidang ini di CITRAC dan mendapat ilmu daripada ramai yang sama yang hebat
So marilah datang ke T-Track. Very important that for policymakers to lift this or to extend this, it must be based on science and epidemiological facts. Robotik, artificial intelligence, semua jenis teknologi yang diperlukan kita sedang gembira bagi membantu kerajaan.
from Tectonics. In support of National Science Week, we proudly present to you MESAT 2021, a collaborative effort of MOSTI, Technology Park Malaysia and Tectonics. Come and join us at MESAT 2021. Let's explore STEM and coding together with Zero Micro. Remember to sign up. I see you all soon. Ladang ini diwujudkan adalah disebabkan oleh satu tragedi yang menimpa kami, iaitu tragedi gempa bumi yang berlaku pada 2015. Assalamualaikum, hai, saya Azizul daripada Kundasang Sabah. Saya adalah graduan daripada Universiti Malaysia Sabah dan sekarang saya adalah founder kepada Kundasang Aqua Farm. Kundasang Aqua Farm menggunakan kaedah aquaponik sebagai kaedah penanaman sayur-sayuran dan juga penternakan ikan sekaligus dalam satu sistem yang sama. Yang mana ikan kita ternak dalam satu tangki ternakan dan kita bagi makan ikan tersebut dengan pellet. Sisa daripada ikan tu kita tapis, kemudian daripada sisa tapisan tadi tu kita alirkan ke dalam media tanaman untuk dijadikan sebagai baja dan juga penyiraman kepada sayuran sekaligus. Di air yang akan kembali semula ke dalam ikan adalah air yang bersih. Nutrien yang berada di tanah sudah tidak mampu untuk menyuburkan sayuran kami lagi. Jadi perbezaan yang paling utama adalah dengan menggunakan teknik aquaponik ini, kita tidak akan kehabisan sumber nutrien. Saya berazam untuk meningkatkan pengeluaran sekitar 3 tan pada tahun hadapan dengan pembesaran 10 kali ganda daripada ladang sedia ada. Saya cukup berterima kasih dengan NIM kerana telah memberikan peluang kepada saya sebagai anak jati kampung Kundasang untuk mengusahakan ladang ini dengan memberikan dana bentuk grant, dan pada saya ini juga dapat dirasai secara sangat mendalam di kalangan para innovator akar umbi yang lain. Sekalung penghargaan dan apresiasi saya tujukan kepada Yayasan Inovasi Malaysia atas bimbingan dan telah menjadikan kami innovator akar umbi daripada sekadar mempunyai idea kepada menjadikannya menjadi realiti.
Perusahaan sosial itu adalah satu entiti yang tidak menolak soal perniagaan. Maka dalam tafsiran kita as social enterprise, you have to be a for-profit organisation. That means you have to have a going concern. You have to be a business, because we still believe that only through businesses are you incentivized enough to create a going operation. Tetapi kita nak pastikan bahawa ia bukan hanya soal perniagaan. Ia bukan hanya soal your EBITDA and also your shareholder value. But what is it that businesses are leaving behind for the community? And what are the businesses doing for the community in order to make it more sustainable, in order to address inequality, and in order to do good? Itulah kenapa perusahaan sosial ini menjadi satu entiti yang penting untuk kita bangunkan. Dan saya melihat bahawa perusahaan sosial ini ada peranan yang penting bukan hanya dari segi inovasi bagi menyelesaikan masalah setempat, tetapi perusahaan sosial is a new model for businesses to contribute to the economy. very important that for policymakers to lift this or to extend this, it must be based on science and epidemiological facts. Robotik, artificial intelligence, semua jenis teknologi yang diperlukan kita sedang kembali bagi membantu kerajaan.
on Tectonics. In support of National Science Week, we proudly present to you MESAC 2021, a collaborative effort of MOSTI, Technology Park Malaysia and Tectonics. Come and join us at MESAC 2021. Let's explore STEM and coding together with Biro Micro. Remember to sign up. I see you all soon. Ladang ini diwujudkan adalah disebabkan oleh satu tragedi yang menimpa kami, iaitu tragedi gempa bumi yang berlaku pada 2015. Assalamualaikum, hai, saya Azizul daripada Kundasang Sabah. Saya adalah graduan daripada Universiti Malaysia Sabah dan sekarang saya adalah founder kepada Kundasang Aqua Farm. Kundasang Aqua Farm menggunakan kaedah aquaponik sebagai kaedah penanaman sayur-sayuran dan juga penternakan ikan sekaligus dalam satu sistem yang sama. Yang mana ikan kita ternak dalam suatu tangki ternakan dan kita bagi makan ikan tersebut dengan pellet. Sisa daripada ikan tu kita tapis, kemudian daripada sisa tapisan tadi tu kita alirkan ke dalam media tanaman untuk dijadikan sebagai baja dan juga penyiraman kepada sayuran sekaligus. Di air yang akan kembali semula ke dalam ikan adalah air yang bersih. Nutrien yang berada di tanah sudah tidak mampu untuk menyuburkan sayuran kami lagi. Jadi perbezaan yang paling utama adalah dengan menggunakan teknik aquaponik ini, kita tidak akan kehabisan sumber nutrien. Saya berazam untuk meningkatkan pengeluaran sekitar 3 tan pada tahun hadapan dengan pembesaran 10 kali ganda daripada ladang sedia ada. Saya cukup berterima kasih dengan NIM kerana telah memberikan peluang kepada saya sebagai anak jati kampung Kundasang untuk mengusahakan ladang ini dengan memberikan dana bentuk grant, dan pada saya ini juga dapat dirasai secara sangat mendalam di kalangan para inovator akar umbi yang lain. Sekalung penghargaan dan apresiasi saya tujukan kepada Yayasan Inovasi Malaysia atas bimbingan dan telah menjadikan kami inovator akar umbi daripada sekadar mempunyai idea kepada menjadikannya menjadi realiti.
Perusahaan sosial itu adalah satu entiti yang tidak menolak soal perniagaan. Maka dalam tafsiran kita as social enterprise, you have to be a for-profit organisation. That means you have to have a going concern. You have to be a business, because we still believe that only through businesses are you incentivized enough to create a going operation. Tetapi kita nak pastikan bahawa ia bukan hanya soal perniagaan. Ia bukan hanya soal your EBITDA and also your shareholder value. But what is it that businesses are leaving behind for the community? And what are the businesses doing for the community in order to make it more sustainable, in order to address inequality, and in order to do good? Itulah kenapa perusahaan sosial ini menjadi satu entiti yang penting untuk kita bangunkan. Dan saya melihat bahawa perusahaan sosial ini ada peranan yang penting bukan hanya dari segi inovasi bagi menyelesaikan masalah setempat, tetapi perusahaan sosial is a new model for businesses to contribute to the economy. It's very important that for policymakers to lift this or to extend this, it must be based on science and epidemiological facts. Robotik, artificial intelligence, semua jenis teknologi yang diperlukan, kita sedang gembelit bagi membantu kerajaan.
from Tectonics. In support of National Science Week, we proudly present to you MESAC 2021, a collaborative effort of MOSTI, Technology Park Malaysia and Tectonics. Come and join us at MESAC 2021. Let's explore STEM and coding together with Biro Micro. Remember to sign up. I see you all soon. Ladang ini diwujudkan adalah disebabkan oleh satu tragedi yang menimpa kami, iaitu tragedi gempa bumi yang berlaku pada 2015. Assalamualaikum, hai, saya Azizul daripada Kundasang Sabah. Saya adalah graduan daripada Universiti Malaysia Sabah dan sekarang saya adalah founder kepada Kundasang Aqua Farm. Kundasang Aqua Farm menggunakan kaedah aquaponik sebagai kaedah penanaman sayur-sayuran dan juga penternakan ikan sekaligus dalam satu sistem yang sama. Yang mana ikan kita ternak dalam suatu tangki ternakan dan kita bagi makan ikan tersebut dengan pellet. Sisa daripada ikan tu kita tapis, kemudian daripada sisa tapisan tadi tu kita alirkan ke dalam media tanaman untuk dijadikan sebagai baja dan juga penyiraman kepada sayuran sekaligus. Di air yang akan kembali semula ke dalam ikan adalah air yang bersih. Nutrien yang berada di tanah sudah tidak mampu untuk menyuburkan sayuran kami lagi. Jadi perbezaan yang paling utama adalah dengan menggunakan teknik aquaponik ini, kita tidak akan kehabisan sumber nutrien. Saya berazam untuk meningkatkan pengeluaran sekitar 3 tan pada tahun hadapan dengan pembesaran 10 kali ganda daripada ladang sedia ada. Saya cukup berterima kasih dengan NIM kerana telah memberikan peluang kepada saya sebagai anak jati kampung Kundasang untuk mengusahakan ladang ini dengan memberikan dana bentuk grant, dan pada saya ini juga dapat dirasai secara sangat mendalam di kalangan para inovator akar umbi yang lain. Sekalung penghargaan dan apresiasi saya tujukan kepada Yayasan Inovasi Malaysia atas bimbingan dan telah menjadikan kami inovator akar umbi daripada sekadar mempunyai idea kepada menjadikannya menjadi realiti.
Perusahaan sosial itu adalah satu entiti yang tidak menolak soal perniagaan. Maka dalam tafsiran kita as social enterprise, you have to be a for-profit organisation. That means you have to have a going concern. You have to be a business, because we still believe that only through businesses are you incentivized enough to create a going operation. Tetapi kita nak pastikan bahawa ia bukan hanya soal perniagaan. Ia bukan hanya soal your EBITDA and also your shareholder value. But what is it that businesses are leaving behind for the community? And what are the businesses doing for the community in order to make it more sustainable, in order to address inequality, and in order to do good? Itulah kenapa perusahaan sosial ini menjadi satu entiti yang penting untuk kita bangunkan. Dan saya melihat bahawa perusahaan sosial ini ada peranan yang penting bukan hanya dari segi inovasi bagi menyelesaikan masalah setempat, tetapi perusahaan sosial is a new model for businesses to contribute to the economy. very important that for policymakers to lift this or to extend this, it must be based on science and epidemiological facts. Robotik, artificial intelligence, semua jenis teknologi yang diperlukan, kita sedang gembira bagi membantu kerajaan.
Hello everyone, Assalamualaikum, and a very good day. It's good to see you all here today. First of all, I'd like to say thank you so much to the organizer for the trust on inviting us today. I feel so honored, and it's always a pleasure to come back to MOSTI and also MTDC primarily to share things, because that's how we started. So you'll get to know the story or the overview later. But meanwhile, just want to say thank you again to organizers for this beautiful session. So my name is Dr. Khairul Izwan Baharin. So people know me in the industry as DK. I'm CEO, Managing Director of Cell Tissue and Cell Tissue Technologies near Berhad. So we started way back in 2010. So it's already almost 11 years that we are in this business. And then our specialty is basically we are a manufacturer. So we manufacture human tissue engineered medical products and also stem cell based products that are made for medical and also beauty aesthetic wellness use. To be used safely and also effectively, right? So what I'm going to share with you today is basically how the birth of our organization came from government agencies and also their planning beforehand, and also how me and my team bring forward the idea and also the aspiration to realize and also to make sure that it's something that's doable in years to come. Okay, so we are basically what I'm going to show you is basically the overview or the journey that we went through to get to this stage where we are now. So let's start. All right, so the title of the topic that we are about to talk today is Aplikasi Teknologi Hasil Penyelidikan Tempatan bagi Penghasilan Produk Kesihatan Berkualiti Tinggi. So what that means in our terms is actually the new beginning of Malaysia's tissue engineering industry. Right? Okay, so first of all, you have to know who we are in order to understand what we do, right? So we came from University Kebangsaan Malaysia, or UKM, as the primarily the parent company in 2010. So we were part of their subsidiaries, and then in 2015 we were spin off as an independent company, and that's how we got here, right? So we were from UKM Technologies near Berhad those days, and then now that we are here, our company is known as Cell Tissue Technology. So we are a startup of UKM, now becoming a spin-off of UKM, right? So our founder is Prof. Dr. Razima Idrus, who is also an icon in tissue engineering, Malaysian Tissue Engineering Act. And basically, we are Malaysia's first tissue engineering-based company, pioneering in the fields of tissue engineering and regenerative medicine. And we are a group of passionate medical doctors. So what we do is basically we solve problem of lack of organ donations or available organs in the current practice of medicine by supplying viable organs. So this to us is like untapped medical needs. It's like a necessity in medicine, but it's not yet fully explored and fully matured as how it's supposed to be in support to holistic approach by medical practitioners. So that's where we aim to solve this kind of problem. All right, so basically our domain is a sub of this advanced medical technology, and it's not a conventional pharmaceutical industry that you all know. So this is basically a new big thing, a new thing in medicine that's been there since 20 years ago. So it's still at infancy stage.
and then hopefully later in the future it will go up to the to the level of maturity as how pharmaceutical builds up their own way. All right, so for example, what's the application of this technology, if you ask, right? For example, imagine someone having a skin loss, maybe due to burn, diabetic ulcers, or road accident. So now you see this situation where, for example, this patient has sustained a degloving injury due to sugarcane compressor machine, right? So what we can do with our technology and solution is basically to give him or her a new set of skin that's lost. So if you see this one, the skin is totally lost. So we can replace that loss of a skin by giving her a new skin set, right? So what happened is from the before, now it becomes that after, very significantly improved. So this is where our role to supply a replacement of human tissue or organs, as how I mentioned earlier, right? And more and more. I'm not going to bore you with all this. I'm just going to highlight the concept that we bring to the market, right? So, for example, our solution will give so much, peace of mind to surgeons and patients, knowing that, okay, you can always, get a new replacement without having to, source it from unsustainable sources like before, right? So for example, we start with a product called MyDerm. So this is actually an award-winning product and derived from a proprietary technology by UKM. So this is what we are licensed for by the university. So if you can see, this skin alone has so many characteristics that it enable it to become a good replacement for a major skin loss, right? So what this can do is basically it can help with rejection issues, pain and trauma issues, cost issue, skin coverage issue, protection, whether it's permanent or not, and then availability and how fast the healing will take place. All that will be solved with the technology that we leverage, right? So this is just a rough idea how we produce it, how we manufacture this in the lab, and how it becomes a good product that is compliant to GMP and also the regulatory framework that's taking place in Malaysia. So these are just a glance of our compliance and certification along the way, right? So you can imagine how extensive it is for us just to come up with one production, right? So I'm just going to give you a further overview on how this matters to our patient. For example, if we have this small kid, right? So last time he came to us after suffers from all this bad outcome from the treatments that he received from a huge burn incident. So we approached him and offered him a skin replacement. So in 2 months' time, you can see a significant improvement in his overall wound status from big now going to small and small and small. Means the coverage has almost, for example, in this slides, reach up to 95%. So that's why we got this before and after comparison. And we further evaluated the case, and finally it reaches to 100% coverage from the very big wound that he had earlier. So these are the kind of, solutions that we're giving to our prospects. And we celebrated him, and also he's been everywhere on journals and publications and news and medias, just so that you know that this is actually a viable product and applicable clinically to help patients tremendously, right?
So with that technology, we can do a lot more, not just in life-saving domain, but we can also expand to beauty and aesthetic, as well as wellness industries as well, because we can generate a range of products that uses human stem cells or cells, adult cells, for us to produce it into becoming a new viable or functional sets of tissues and skin that we call product, right? So it's a biomedical product, right? We can even bank it, for example. In future, you want to have your own skin back in 20 years time from now, so you can bank it with us. So it's a new offers and also opportunities as industry player for us to enable this formulation especially. So when it comes to Project Milestone, it started way back in 1999, right? From just the government aspiration, now it's becoming something that is commercializable. Of course, it has to undergo a very meticulous process, step by step, one after another. So it's not as easy as how other industry may have produced or churn out, different solutions. So in medical, this is always, the path that we have to undergo, right? So we have to set up the GMP facility, and also we have to do the full-blown clinical trials and case studies and series of that, only to come out to a point where the clinical trials is completed, and then we have to do few series of fundraising to enter commercialization stage. So that's how we use the 10-year period that we have to establish this in Malaysia, right? So that's pretty much how it goes. So if we track back since 1999 to 2017, we've got nearly 16 million in terms of assistance from the government, and also another 10 million for the commercialization purpose. All right, so this is the common overview that you can see in pharmaceutical industry, the pathways that most of us will go through. If you see, it takes us sometimes 6 to 7 years just for clinical trials alone. It's not an overnight, agenda to start with. So yeah, so for you to consider to come into this domain, you're going to have that big of resources and also patience along the way with with everything that you've got in hand, so that you won't end up losing, right? So these are just to show you some of the reference or model that we have when we started. As you can see, these big companies, they started big as well, with 50 million investment in the US. They started way back in 2004. And of course, given that much of capital and also resources, they managed to actually, come in louder in the industry, right? So we have advanced biohealing, and we have now, for example, JTech, also established in 1999. Now it's public listed company after 5 years of establishment. And we have Organogenesis, established in 1985, with 350 million funding, and we have also Sanofi, established in 81, and more than 100 billion acquired. And also we have Skinetic in 1992, which have close relationship with L'Oreal Paris and also Episkin in France. And we have Avita with 150 million funding. And we have also, this is Cutis, with 35 million funding. So Fibrocell with 575 million funding. I'm just showing this to put things in perspective in case you think like the amount that we received earlier on was so much, you have yet to see more to come. I mean, from our model companies, right? See, they received a lot more.
So meaning to say this is quite an expensive industry for you to tap in, because everything is highly regulated and you have to really follow step by step as how it is required. And you have to comply on all that in order for you to move from one stage to another stage, right? But given the limited resources that we got, and we still, you know, managed to secure worldwide recognitions, and our research institute, the research university, came out with tons of research and publications to support the idea. So that alone already also, you know, a form of good validations that we managed to get as we go along. So our strength by far, I mean, to this point, we have a world-class proprietary technology, ideal and proven solutions, and we have winning team, we have strategic state-of-the-art CGMP facility. We have got traction for most of our products. We are fully supported by the governments, and the business is scalable. We have gained local and international support and media awareness. At least that's something that we can start with. So with that in hand, we proceed to go for Series A fundraising. We secured 5 million CPN from MTDC, and with that money, this is what we have came up with, you know, a more range of product to support our growth, because you can't be just a one product company. You need to diversify and keep on inventing and innovating as you go along, right? And of course, we've created more channels to cater to more markets and different industries across, you know, so we've come up with our own beauty center, biobank. You can consider us having our own bank, and we have our own clinic and also advanced wound care center from that investment, right? So this is just going through more about what we do on our front end, you know, outlets to support the commercialization. So we have our beauty centers here. I'm not going to bore you with this, but just to put things in perspective, to let you know that we also, instead of doing B2B as how other manufacturers do, we also do B2C. So these are available in our B2C outlet, right? And we have our bank, which we call biobanking, and these are all the initial concept as how it's supposed to be. If you want further information, you can reach out to me also, because I don't think it's feasible for me to, you know, explain everything in such a short time. And then what we have achieved since then, that's what I want to share. From a very humble beginning, a small startup company in UKM, now we've got 5 million worth revenue generated and secured in less than 2 years of tenure. And also we have 160 products and services and counting. And we have 3 flagship stores covering multiple industries. There are clinic, Medispa, and also biobank. And we've got 2 international awards, I think 2019. Awarded Global Leadership Award in Tissue Engineering Industry, and also a Top Pharma Innovation Award by Pharma Gorilla in India, another international recognition. But what does that mean, you know, in the eyes of, you know, ordinary people, you know? So that is also important to us. So we would like to get this message across that pharmaceutical industry now has its first tissue engineering firm to kick off a new untapped sub-industry. So this is considered a sub-industry of a big pharmaceutical industry altogether. And Malaysian Pharma now has first company to register products in Malaysian's Ministry of Health Cell and Gene Therapy product category, which is a new product by the ministry. And Southeast Asia's pharma now has its pioneer in regenerative medicine, and more than 50 patients benefited. More than 50 tissue engineered cell-based product variants have been developed. And also pharma and healthcare professionals now has the center of reference in the benchmark for tissue engineered and regenerative based treatment. So this is most importantly when it comes to what do we give to the society.
And there's ever more diversified business opportunity now, you know, for us to expand. And Malaysian government identified us to be the Malaysian wealth creators in 2020. You know, so it should be already creating its own wealth for the country by now. And it should be expanding the job opportunity. And we have expanded so far more than 60 individuals and actively producing new research and discovery avenues with universities and further solve unmet medical needs. We have also increased awareness of regenerative medicine and also regenerative cosmetics and aesthetics, cooperated with multiple universities and industries to produce multiple research collaborations, and we delivered on the promise of turning Malaysia into hub for tissue engineering. Of course, this is not an overnight process. It's a long process. We have to actually trust the process as we go along, right? So this just to show some of the journey that we went through. That brought us to another round of fundraising with VTSB, another round of 5 million for us to further expand and to show us that we are from just a discovery and development phase back in 1999, we move on to startup and validation phase, and after that market penetration phase, and this is where we are now in industrial phase, where we're setting up a new industry for our country, and hopefully by 2025 we'll be able to enter a so-called domination phase. So this is just to show you our long-term direction on where we are heading to. You know, so this is just to give you an idea about our phases, so that you know that it's actually a long process, you know, and the most prominent outcome from the second round of investment is for us to secure a 45 million worth of contract so that we can thrive through 2021 up to 2024 and entering domination phase, you know, that we always envisioned earlier. So meaning to say we have to actually envision this from day one, and we are so far on track of the journey. So yeah, this is just to show you that we have planned, you know, different phases with different fundraising quantum for us to achieve different, you know, capacity for us to produce different results, right? So where will this bring us to is also another important topic to address. So with this in hand, we hope that eventually we will become that holistic manufacturer of human organs, if not tissue or cells, right? So it can be in the form of cartilage, bone, cornea, tooth, liver cells, heart cells, nerve cells, trachea, you name it. So we hope that we'll be able to actually be that one organization that could produce replacement for all this, you know, cells or tissues or organs in the future, right? And this will also enable us to cross other industries as well to further grow, you know, because we know how to expand and culture and expand, you know, cells and tissues, and that will give rise to a lot more opportunities in other industries as well, right? So in a nutshell, I would say that our journey so far is on track with AIM Wealth Creator for Malaysia as how they identified us back in 2013. So they foresee that we will create wealth for Malaysia from 2020 onwards as an industry, and that's what we are doing now. So we are very grateful in that alone. And we were from a startup now on a scaling up phase and as industry prime mover. So we are basically pioneering this, and also in the end of the day to become a tissue engineering hub for the region. So we are not just merely establishing a business, we are actually here to establish a new industry. So we carry quite a huge mandate from the government, and that's why we're still here
delivering, and also hopefully we're getting there in near time. So I think that's pretty much showing how the whole journey is from a very humble point when we began, and now bring us here to where we are now on another point of the other phase of the journey. So I hope you got the general idea of how the journey has been so far. So my take-home message here is it is not impossible for a company to start small, and also even if it's a university or startup-based company, you know, to start humble. But if you have a clear pathway of how and where and when you want to get to your destination, I think you have to trust the process, and it will somehow or other, you know, become a reality. So you have to be passionate and patient along the way to ensure that everything is as per plan. So that's how we came to this point now, because we trust that it's actually a long process, and we bear with that, and also we move and you know, progress from one stage to another, and we know clearly what we want to achieve in the end of the day. So we stay true to that value, and of course we think by maintaining this, we'll be able to reach our goal in near time soon. So with that, I end my presentation and sharing. It's a pleasure for us to be here, and thanks again to the organizer, MOSTI and MCDC, for this beautiful opportunity. I'm looking forward to see you all next time. Maybe if you have any questions or inquiries, you can reach out to me and contact me on the contact details as per how you can find in the website and also across our social media platforms. Until then, thank you so much. Take care. Stay safe.